السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكاميرا لسود وده أدي هذا ومهزم. مقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقه جبر عدانة أو جاري جذا كل شيء جبر كلا والصومالية من يابلس أو لسوق قبتي كده مركي أي عررتي أنت جاري كله فتي جبر داسي مركي دنبنا بقى تاني بوليسكو أي سميين لو سوق قبتي قويسك جبر داسي الصومالي ده أو عدالة دلبنية ayaan idin la wadaagaya kiiskii feeding our future shalay qof Soomaali ah ayaa la xukumay halka laba walaalahna sidoo kale dambigooda ay qirteen waxa wadanka Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka aad loo hadalhayaa hadalkii shalay xaaska madaxweyne Trump Melania Trump ay uga hadashay arintii Epstein files isla markaana ay iska fogeysay Congress-kana ay ugu baaqday in arintaasi fursad la siiyo gabdhihii ka badbaaday in tacaddigii Epstein uu u geystay ninkii Jeffrey Epstein ahaa hadal la yaab leh ayayna sheegtay oo tiri Epstein keligii ma uusan ahayn haddaba arintaasi xubnaha Congress-ka ee dimuqraadiyiinta iyo dadkii ama gabdhihii ka badbaaday oo survivors-ka ahaa maxay ka yiraahdeen ayaan dhammaadkii bishii hore ee March gaar ahaan 22kii bishii March ayaa waxa jirtay gabar Soomaali ah oo 22 jir ah oo la yiraahdo Siham Xasan isla markaana dhiganaysay jaamacadda la yiraahdo St Thomas lana filayay inay ka qalin jabiso bisha soo socota ee May ayaa gaari uu jiray kadibna gaarigii uu ka cararay gabadhan waxay gooynaysay wadada la yiraahdo Marshall Street iyo waliba 16 Avenue-ga halkaas oo dukaan intay wax ka soo gadatay isku dayaysay wadada inay waliba xilli aroora ayay ahayd kadibna gaarigan ayaa jiray gaarigan idin muuqda markii dambe boolisku sawirkiisa ayay baahiyeen waxana uu ahaa gaarigaasi silfarka ah markii dambe meel gawaarida lagu sameeyo ayaa gaarigan qof uu soo sheegay yiri gaarigan halkan ayaan ku aragnay gaarigan afka horena waa uu ka buusnaa sida boolisku ay sheegeen maadaama markay baaritaan ku sameeyeen meeshii shilku ka dhacay isla markaana haadka dhinaca darawalka ayaa sidoo kale jaban sida ay yiraahdeen markaas kadib boolisku gaarigii ayay soo heleen waxana gaarigaasi iska lahayd gabar waliba leesinkeeda laga joojiyay horeyna dambiye kale oo iyadoo dhala furan oo qamriya gaariga uu saaran yahay gaarina ay wado horey loo qabtay la soo xiray gabadhaasi oo la yiraahdo Gabriella Lebgard oo iyaduna 22 jir ah sidaas darteed ayaa la soo xiray waxana lagu soo oogay dacwada ah dambi in ay gaari ku geysatay dil sidaas darteed hadda xabsiga ay ku jirtaa qoyska gabadhan Siham Xasan waxa ay dalbanayaan cadaalad gabadhan oo sanadkii 2022 ka qalin jabisay Robbinsdale High School ayaa waxay jaamacadda St Thomas ay bilowday sanadkii 2023 waxa ay diyaarinaysay bachelor degree oo public health bisha soo socota ayaana la filayay in ay qalin jabiso haddaba gabadha cadaanka ah ee la soo qabtay hadda waa ay xiran tahay waxaana sidoo kale la ogaaday in laba gabdhood oo kale gaariga ay la saarnaayeen isla markaana maadaama ay axad ahayd habeenkaasi subaxana ay gabadhan dileen Siham Xasan ay sheegeen in ay qamri cabayeen marka sida muuqata iyagoo cabsan ay gaariga wadeen taasi oo dambi kala ah kadibna gabadhan markii gaariga ay ku dhufteen waa ay ka carareen oo xitaa ma aysan u wicin gurmadka degdega ah gabadhan hospitalka ayaa loola cararay waa hal hospitalka ayayna ku geeriyootay haddaba qoyskeedu cadaalad ay gabadhaasi dalbanayaan Allah u naxariisto ayaan leenahay haddana gabadhaasi cadaanka way xiran tahay oo maxkamad ay sugaysaa dambiyadaasi ayaana lagu soo oogay dhinaca kale kiiskii feeding our future wali arintiisu waa ay socotaa shalay waxa jiray hadda in la xukumay nin lagu magacaabo Abdullahi Nuur Jeso oo 65 jir ah waxa lagu xukumay 43 bilood oo ah 3 sano iyo bar waxana sidoo kale marka uu dhameystay jirta 2 sano oo kale oo supervised release ah oo lala soconayo dhaqdhaqaaqiisa dawladuna waxay ku amartay in uu bixiyo lacag gaaraysa $886,458 maadaama uu dambigiisa hore u qirtay isla markaana hadda la xukumay maalnimadii shalay ninkan waxa lagu eedeynayaa in cunto been abuur ah uu bixinay intii u dhaxaysay bishii
December sanadkii 2020 ilaa bishii 9 September sanadkii 2021 gaar ahaan Bradley Hall oo Lake Street ku yaala in uu cunto ku qaybinayo waana qofkii 65aad oo ama dambigiisa qirta amaba la xukumo 79 qof oo dacwad lagu soo ogay sidoo kale shalay waxa dambigooda qirtay laba walaalo ah oo la kala yiraahdo Gandhi Yusuf Muhammad iyo sidoo kalena Suleyman Yusuf Muhammad waxa Gandhi lagu waday in maxkamadiisa ay bilaabato 10 maalmood kadib 20 bishan laakiin waxa uu qirtay hal dambi oo ah in lacaga si sharci darro ah uu u diray isla markaana waxa laga yaabaa in lagu xukumo 30 ilaa iyo 37 bilood oo 3 sano ah waxaana Gandhi lagu amray inuu bixiyo lacag gaaraysa 1,389,500 oo dollar sidoo kalena qoyskan waxay ahayn qoys ilaa iyo 6 qof ka kooban oo horay intooda badan ay dambigooda u qirteen haddana labadan walaalaha ayaa ugu dambeeyay Gandhi Yusuf Muhammad iyo sidoo kalena Suleyman Yusuf Muhammad oo iyagu shalay dambigooda qirtay dhinaca kale warbaahinta Mareykanka iyo warbaahinta caalamkuba waxay si aad ah u hadalhayaan hadalkii shalay galinkii dambe aqalka cad ay ka jeedisay waliba hadal kooban ilaa iyo 6 daqiiqo ah xaaska madaxweyne Trump Melania Trump waxayna isaga fogeysay inay wax xiriir la lahayd Jeffrey Epstein waxa sidoo kale ay sheegtay Epstein inuusan kaligii ahayn oo rag kale oo awood leh ay arinta dambigiisa ay ku lug lahaayeen waxa sidoo kale madaxweyne Trump uu yiri xitaa lama filaan ay ku noqotay arintan ma uusan ka warqabin in xaaskiisa ay arintaasi ka hadli doonto xaaska madaxweyne Trump Melania waxa ay ku bilowday beenta la iga faafinayo ay tiri waxa loo baahan yahay in ay maanta soo gabagaboodo oo sumcadeeda lagu dilayo waxa ay sheegtay in dad ay ku tilmaantay in aysan xushmad lahayn isla markaana ay jaahiliin yihiin ay doonayso magaceeda ama sumcadeeda inay hadlayaan waxa ay tiri waligay saaxiib ma aanan la noqon Jeffrey Epstein waxay tiri aniga iyo Donald waxa mararka qaar nala ku casuumi jiray xaflado ka dhacayay mararka qaar New York iyo waliba Palm Beach waxa ayna sidoo kale sheegtay inay doonayso inay cadeyso inaysan weligeed wax xiriir la yeelan Jeffrey Epstein iyo waliba haweeneydii gabdhaha u soo shukaamin jirtay ee Glenn Maxwell waxa jira email sidoo kale markii la soo bandhigay faalalkii Epstein ay xaaska madaxweyne Trump Melania Trump ay u dirtay Glenn Maxwell oo ay leedahay waan ogahay inaad safar ku jirta laakiin marka aad dib ugu soo laabato New York bal isoo waxa Melania ay emailkaasi ku tilmaantay mid iska caadi ah oo email loo soo diray ay ka jawaabaysay waxa sidoo kalena ay sheegtay xaaska madaxweyne Trump in aysan qof dhibana ah aysan u ahayn Epstein isla markaana sidoo kalena waxa ay tiri aniga iyo ninkayga ma uusan iskeen barin oo madaxweyne Trump ay ula jeedo waxa ay tiri xaflad ayaan si fursad ah aan isugu baranay sanadkii 1998 marka gabi ahaanba waa iska fogeysay iyadoo arintaasi ka hadlaysay waxa ay tiri Melania Trump The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998.
dhinaca kale xaaska madaxweyne Trump Melania Trump waxay sidoo kale tiri markii ugu horeysay oo aan la kulmo Epstein waxay ahayd sanadkii 2000 waxaanan kula kulmay xaflad aniga iyo odagayga Donald Trump aan ka wada qayb galnay waxayna sheegtay markaasi inay ahayd markii ugu horeysay oo ay la kulanto waxay tiri anagu wax fikra ma aanan ka haysan oo ma aanan ogeyn dambiyadiisa sidaas darteed sawirada waxay tiri la iga faafiyay aniga iyo Epstein oo ku wada jirna iyo qoraalada sidoo kale la faafinayo social media lagu faafinayo waa in arintaasi hadda la joojiyaa maxaa yeelay waxay tiri anigu arintaasi wax luga ma aanan ku lahayn waxay sheegtay in dhamaanba sheekooyinkaasi ay yihiin kuwa gabi ahaantoodba been abuura lana doonayo ayay tiri in magacayga lagu xumeeyo waxay sheegtay in magacayga marnaba ma uusan ka soo muuqanayo tiri maxkamadaha dokumentiyada FBI-du wareysiyada ay qaaday iyo dadka dhibanayaasha ah sidoo kale wareysiyada ay bixiyaan marnaba magacaygu ma uusan ka soo muuqan ay tiri ma aanan ka warqabin ay tiri dhibaatada Epstein oo gabdhaha da'da yar u geysanayay aniguna marnaba ma aanan ku lug lahayn diyaaradiisa ma raacin ay tiri jasiiradiisana ma aanan tagin waligeena dambi la xiriira Epstein layguma soo eedeynin ma aanan ogeyn haweenka jirkooda uu ka ganacsanayay iyo gabdhaha da'da yar uu la tumanayay dhamaantoodba ma aanan ogeyn waxay tiri dadka doonaya magacayga inay hadleeyaan waa dad arrimo dhaqaale ka raadinaya ama magac siyaasadeed ka raadinaya arintaasina waa inay hadda soo gabagabowdaa ayay tiri Melania Trump iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together. At the time, I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings. Numerous fake images and statements about Epstein and me have been circulating on social media for years now. Be cautious about what you believe. These images and stories are completely false. I'm not a witness or a named witness in connection with any of Epstein's crimes. My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI interviews surrounding the Epstein matter. I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. I was never involved in any capacity. I was not a participant, was never on Epstein's plane, and never visited his private island. I have never been legally accused or convinced of a crime in connection with Epstein's sex trafficking, abuse of minors, and other repulsive behavior. The false smears about me from mean-spirited and politically motivated individuals and entities looking to cause damage to my good name, to gain financially and climb politically must stop. dhinaca kale waxaa la yaab lahayd hadal ay gabagabadii ay tiri Melania markii shalay ay iska fogeynaysay inay wax xiriir la lahayd ama saaxiib la ahayd ninkii Jeffrey Epstein aha waxa ay sheegtay oo tiri Congress-ka waxa loo baahan yahay in uu hadda tilaabo qaado waxaana la joogaa xilligii tilaabo uu qaadi lahaa waxa ay tiri Jeffrey Epstein keligii ma uusan ahayn hadalkaasi waxa uu yahay hadalka xitaa xubnaha Congress-ka ay leeyihiin hadda waa inay Congress-ka hortimaada gudiyada isla markaana la wareystaa xaaska madaxweyne Trump ee Melania waxa ay tiri rag awood leh isla markaana madaxa ayaa hadda isku casilay ay tiri markii faylalka Epstein ay soo baxeen taasi micnaheedu ma ahan inay dambiilayaal yihiin laakiin waxay tiri waxa loo baahan yahay si furan oo hufnaan leh in runta shaaca looga qaado waxay tiri
kongareesku waa in ay wareystaan gabdhihii dhibaatadu ay soo gaartay haddii ay doonayaan inay hadlaan weliba iyagoo la dhaarinayo. markaasi kadib ayaa waxa ay tiri runta aan ogaan karnaa. marka hadalkaasi waxa uu yahay hadal si weyn loola yaabo inay tiraahdo Epstein keligii ma uusan ahayn. Trump xitaa waa tii la dhahayay dagaalka Iran waxa uu bilaabay si uu dadka uga weeciyo ka hadalka sheekada Jeffrey Epstein. marka waxay tiri runta waxaan ogaan karnaa ayay tiri marka baaritaan dhab ah la sameeyo. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt, but we still must work openly and transparently to uncover the truth. I call on Congress to provide the women who have been victimized by Epstein with a public hearing specifically centered around the survivors. Give these victims their opportunity to testify under oath in front of Congress with the power of sworn testimony. Each and every woman should have her day to tell her story in public if she wishes, and then her testimony should be permanently entered into the congressional record. Then, and only then, we will have the truth. Thank you. sidoo kale qaar ka mid a dhibanayaashii Epstein oo hore u dhibaateeyay ayaa arrintan soo dhaweeyay. ilaa iyo 15 xubnood ayaa qoraal soo saaray oo waxay yiraahdeen dadkii madaxda ay arrintan ku lug lahaa waa in la maxkamadeeyo. gabadhan ayaa ka mid ah la yiraahdo Lisa Phillips oo warbaahinta la hadashay isla markaana tiri maadaama Melania Trump ay tahay haweeneyda hadda ugu awoodda badan wadanka Mareykanka maadaama marwada koobaad ee wadanka ay tahay hadalkeedu micno ayuu sameeynaya waana soo dhaweyneynaa. But she said that she'd like the opportunity to have the survivors testify under oath. No one's ever given us that. No one's ever said that before. What she also said was that the testimony would be sworn into congressional record. I think that's huge because what we're saying has to be taken seriously if it's sworn into the congressional record. This is the first powerful woman, and she has a lot of power. Coming forward and saying, I'm going to do something. This is what should happen. What I say is, okay, let's call your bluff. sidoo kalena xildhibaanka dimuqraadiga ee Ro Khanna oo isaga laga soo doorto California isla markaana kamid ahaa xubnihii u ololeeyay sharcigii lagu soo bandhigay faylalkii sirta ahaa ee Epstein Files sharcigaasi oo loogu magac daray Epstein Transparency Act ayaa waxa uu sheegay hadalka Melania ay tiri oo ahaa ma uusan ahayn Epstein keligii micno weyn ayuu sameynaya. sidaas darteed waxa uu yiri waxaan u baahanahay inaan weydiino oo guddiga ay hortimaado xaaska madaxweynaha maxay og tahay isla markaana ma dad kale ayay ka warqabtaa. su'aalo fara badan ayaan u qabnaa. waxana uu yiri horey waxa loo wareystay madaxweynihii hore Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton oo arrintan wax badan aan ka ogeyn. siiba Hillary ayuu yiri laakiin Clinton awaanba rabay ayuu yiri in su'aalo la weydiiyo laakiin hadda waxaan u baahanahay ayuu yiri xaaska madaxweynaha in ay hortimaado guddiga baaritaanka arrintan ku wada isla markaana ay la wadaagto waxyaabaha ay ka og tahay kiiska ninkan Jeffrey Epstein. marka arrintaasina waxay ahayd arrin sidoo kalena si weyn looga hadlayay saacadihii u dambeeyay Mareykanka warbaahinta caalamka iyo tan Mareykankuba ay si weyn ay uga hadlayeen. waa kan Ro Khanna oo isaguna arrintaasi ka hadlay. 4 words that the First Lady uttered that were incredibly important. She said, quote, Epstein was not alone. And survivors have been texting me about that because remember, Donald Trump called these survivors a hoax. He has insulted the survivors. And the First Lady is basically acknowledging that there were more men other than Epstein who raped or abused these women. And that means that the entire investigation is legitimate. She needs to call on her husband to get the remainder of the files released. She needs to call on Blanche to have investigations. And the survivors are absolutely right that the burden should not be on them. After you introduced me to Bradley Edwards, they did their part by having 2 press conferences at the steps of the Capitol. They don't need to do more.
Absolutely. And here's why it is so relevant, because she's saying that Epstein did not act alone. We need to ask her, who were the other men that she believes may have been involved in raping or abusing these young girls? What did she know? Did she know about any young girls being abused? Did she know of other men talking about the rape and abuse of these young girls? She has relevant information. If she didn't have relevant information, how could she say that Epstein was not acting alone? So it is relevant to the investigation. Hillary Clinton was a total witch hunt, in my view. I mean, I thought President Clinton should have been asked questions, but Hillary Clinton had nothing to do with it. But Melania Trump actually does, and she should come and testify in front of our committee. dhinaca kalena wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan waftigii ka socday Iiraan caasimadda Islamabad ee Pakistan waa uu gaaray sidoo kale waftigii Mareykanka uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance waa ay baxeen hadda hawada ayay ku sii jiraan inta uusan waftiga bixin ayaa madaxweyne ku-xigeenka JD Vance waxa uu la hadlay warbaahinta waxa uu yiri waxaan u soconaa wadahadal isla markaana madaxweyne Trump talooyinkiisa uu noo dhiibay isla markaana Iiraan waxaan ka rajaynaynaa in si niyad wanaag uu ku jiro ay noola hadasho isla markaana waan arki doonaa waxyaabaha ka soo baxay yiri markii uu baxayay ayuuna warbaahinta hadalkan kooban siiyay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance oo hogaaminaya waftiga dowladda Mareykanka uga qayb galaya wada hadalada Iiraan iyo Mareykanku ay ku wada yeelanayaan caasimadda wadanka Pakistan ee Islamabad. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.